الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you so much, Aisha. Come on now. We finished up till exercise 6.4, question number 4, I think so, in our last lecture. Okay? Yes, sir. Okay, I'm going to present my screen to you all. Make sure you let me know if you are having any error regarding my voice module, regarding my screen presentation. Please let me know. At the present moment, I am presenting my screen. Please check whether you got my screen or not. You got the screen? Yes. Okay, girls. Now, see, we finished this question number 1. Then question number 2 also we've completed. We completed 3 and 4. We are in question number 5 here. Okay? Chalo, who will read this question? Can I read? Yes. Question number 5. ABCD is quadrilateral. Is Mm-hmm. AB plus BC is BC plus CD plus DA greater than 2 Smaller AB than. plus It is not smaller greater than than. Smaller than sign is there. Smaller than smaller than twice of AC plus BD. Are you getting? જો આની પહેલા આપણે જે ક્વેશ્ચન નંબર 4 સોલ્વ કર્યો એમાં શું હતું? ચેક યર that AB plus BC plus CD plus DA આ ચારનો ટોટલ ગ્રેટર હતો કોની કરતા? AC અને BD કરતા. Are you getting? AC plus BD. Yes or no? આપણે Yes, પ્રૂવ sir. કર્યું હતું. In this sum, what is the question given? AB plus BC plus CD plus DA. These four are the same thing. Now this one is smaller. Smaller for what? Smaller to twice of AC and twice of DB. Are you getting? Yes. The sum of twice of AC and BD. આના ડબલ થાય, આના સમનું ડબલ થાય, એની કરતા always નાનું હોય. Yes, obviously, because in sum number 4, you can easily check out here. What was the thing? AB plus BC plus CD plus DA. આ ચાર વસ્તુ તો સેમ જ છે. આ ચારનો ટોટલ ગ્રેટર હોય છે કોની કરતા? તો કે બંને ડાયગનલના ટોટલ કરતા. Yes or no? So in sum number 5, question number 5, the question is the same thing. All 4 lines total. Now it is smaller. The sign is of smaller than what? Twice of both the diagonals. બંને ડાયગનલનું ટ્વાઇસ કઈ છે? બરાબર છે? Is that clear? Now see the diagram. Yes, sir. ABCD is given. Center point is O. Now there is how many triangle? Can we say that ABC is one triangle? Yes or no? yes. Okay. Can we say that BDC is one triangle? Yes. Okay, very good. Chalo. Can we say that CAD is one triangle? This one? Yes. Can we say that DAB is also one triangle? Yes. Yes. ઓકે. આ ટ્રાયંગલ તો છે જ, પછી અંદરના ટ્રાયંગલ અલગ હો. એ તો હરેક ડાયાગ્રામમાં અંદરના ટ્રાયંગલ અલગ થાય છે. Is that clear? This was the 4 triangle what we have along with without center point O. સમજાય છે? આપણે ડાયરેક્ટ ટુ ડાયરેક્ટ ટ્રાયંગલ લીધા. Yes. Anyways, now what is the statement, the property what we have to write in a triangle? The sum of length of either of the two sides is always greater than the
third side. આ તો Side. common statement જ છે. Now considered Yes. OAB. Now they are taking into granted, આપણે આની પહેલાના સમમાં શું ગ્રાન્ટમાં લીધું, કે આપણે શું ગ્રાન્ટમાં લીધું હતું, આખા ટ્રાયંગલ લીધા હતા. Are you getting? Now in this triangle, what they are taking into grant, with the help of center point O, it is forming one triangle OCB. It is forming second triangle ODC. It is forming DOA. It is forming AOB. समझ पड़े छे के नहीं पड़ती? First, considering OAB, triangle OAB क्या है? O, A and B, this one. They are talking about this one. Now, OA plus OB. OA ની line અને OB ની line, એનો sum is always greater than line AB. Yes, but obvious. આપણે મેળો first criteria. Okay. Then in triangle OBC, OBC means this triangle. So in this, OB plus OC is greater than BC. BC करता मोटू था, yes, but obvious है. So this one was second criteria. Okay, then in triangle OCD, OCD, that means this triangle they are talking about. Triangle OCD. Now OD and OC no બંનેનો total DC કરતા મોટો હશે, yes, but obvious. So it is always greater, the third criteria. Understood? In the same case, ODA. ODA is the third triangle. ODA. Are you getting? O is here. ODA. समझ पड़े छे बेटा के नहीं पड़ती? So OD plus OA is greater than DA. DA करता DA ની લાઈન કરતા આ બંનેના સમ ની લાઈન મોટી જશે always. Okay? Now adding all four of them, adding equation 1, 2, 3, 4, what we obtained. So, શું add કરવાનું? OA plus OB plus OB plus OC plus OC plus OD plus OD plus OA. જો અહીંયા લાઈનમાં લખેલું છે. Okay? Then what we have to write is greater than, greater ની sign છે? Yes or no? Greater than what? AB Yes. plus BC plus CD plus DA. All four things at a right hand side. Got it? Now, હવે અહીંયા તમે જુઓ. Okay. OA will be having OA one more, so 2OA. OB plus OB, 2OB, OC plus OC, 2OC, OD plus OD, 2OD is greater than ABCD, A plus AB plus BC plus CD as it is. This statement will be as it is. Now 2OA plus 2OB, so 2 will be common here. 2 will be common, 2OA plus 2OC. 2OB plus 2OD. Got it? समझा कि नहीं समझातु? Yes, sir. Now see, let me clear you. અહીંયા શું, come to this statement. I'll explain you in detail. This statement, okay? Just check out this statement. આ શું લખેલું છે? 2OA plus 2OC plus 2OB plus 2OD. Okay? So એને આપણે શું કર્યું છે? I'm sorry. Let me come here. 2 was separated. Okay? OA plus OC in bracket. They took in bracket. Okay? OA plus OC in bracket. Then plus, as it is, 2 in bracket OB plus OD in bracket close. બરાબર છે? Then જે greater sign છે જેવી રીતે જવાનું છે એવી રીતે જ જવાનું છે. AB plus BD plus, but what we have to do here is this OO got cancelled.
સમજાય છે કે નથી સમજાતું? This O got cancelled and this O got cancelled from here. So it will be 2 AC here plus 2 BD here. સમજાણું કે નહીં? 2 Yes. AC plus 2 BD here. Then greater sign as it is. Then A, B, C, D જેમ જે એડ થાય છે લાઈન A એવી ને એવી રીતે. Now 2 as common here. AC plus BD. બરાબર? Twice of AC plus BD આવી ગયું is greater than શું? આપણો ક્વેશ્ચન હતો. Yes. Twice of AC plus BD is greater than what? AB plus BD, BC plus CD. So it's Yes. proved right here. Yes, the given expression is true now. સમજ પડી શું કર્યું સરે? Yes, sir. Understood, girls? Everyone? Yes, sir. Okay, so we are moving to the next question. Question number 6. चलो चलो आयशा रीड करो बेटा. Sir, હું રીડ કરું? हाँ रीड कर बेटा. Of two sides of triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measures should the length of third side fall? હવે જો શું કહેવા માંગે છે? Length of two sides of a triangle is respectively 12 centimeter and 15 centimeter. હવે કઈ બે સાઈડ ઈ નથી ખબર, પણ કોઈ પણ બે સાઈડ. બરાબર? Now between what two measures? વચ્ચેના કયા બે measures હશે જેની જે એવો measure હશે between what two measures will be there that the third line will be formed. સમજ પડે છે સમ? For example, 2 centimeter થી 10 centimeter. So these are the two measure between what the third line will be. સમજ પડે છે કે નહીં? That is how we have to find. Now, let us come to the answer column. In a triangle, the sum of length of either two side is always greater than the third side. સમજાય છે કે નહીં? Yes, sir. Okay. Yes. જો આ 12 સેન્ટીમીટર છે ફોર એક્ઝામ્પલ અને આ લાઈન છે 15 સેન્ટીમીટર. બરાબર? આ 12 છે ચલો અને આ 15 છે. ઓકે, હવે આપણે ખબર જ છે કે ધ ટ્રાયંગલનો રૂલ શું છે? ક્યારે ટ્રાયંગલ ફોર્મ થાય? ધ સમ ઓફ ટુ નંબર્સ, ટુ સાઇડ્સ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર. આ બંનેનો ટોટલ શું થાય છે? 27. 27 will be always greater than the third side. એટલે થર્ડ સાઈડ જે હશે એ 27 સેન્ટીમીટરની નીચે જ હશે. યસ ઓર નો? બિલો ધેન 27? Yes. આર યુ ગેટિંગ? Yes. સમજાય છે કે નથી સમજાતું? 27 એ નહીં હોય થર્ડ સાઈડ અને 27 થી ઉપર પણ નહીં હોય. ઓલવેઝ 27 ની નીચે જ હશે. સમજાય છે કે નથી સમજાતું ગર્લ્સ? 27 ક્યાંથી ને આવ્યું? Yes, sir. 12 plus 15. Always, I'm sorry. Always below than 27 centimeter. બરાબર છે? Third side will be always below than Yes, sir. 27 centimeter because 12 and 15 is already given. Yes. Now, what is the lowest term? I mean, maximum તો 27 centimeter થી નીચે જ આવી ગયો એટલે 26 centimeter થી ઉપર ન જઈ શકે. બરાબર છે? What will be the lowest term? So what are the two measures? 15 and 12. આમાં શું કર્યું? 15 plus 12 કર્યું. So you got 27. બરાબર છે? આમાં શું મળ્યું? 3 centimeter થી above હશે. હવે 3 સેન્ટીમીટર એ નહીં હોય અને 2 સેન્ટીમીટર એ નહીં હોય. 3 સેન્ટીમીટર and above. 15 minus 12 is
3 centimeter. The 3 always greater than 3 centimeter. Always greater than 3 centimeter. સમજ પડી? So between what two measures, આપણો આન્સર મળી ગયો. What two measures should be the length of the third side? The third side will be between 3 centimeter to 27 centimeter. સમજાણું? અહીંયા 3 પણ નહીં હોય, 3 ની ઉપર હશે અને 27 પણ નહીં હોય, 27 થી નીચે હશે. Is that clear, girls? Yes, sir. સમજ પડી સમ? સર આ રફ સમ કર્યો. Yes. Okay. Chalo, now I am reading this. In a triangle, the sum of the length of either two sides is always greater than the third side. ઈ તો આપણે rule યાદ જ છે. And also, the difference of the length of either two side is always lesser than the third side. ત્રીજી સાઈડ હશે એની કરતા ઓછું હશે ને હશે જ. કયું તો કઈ જે સબટ્રેક્ટ કરેલું હોય 3 centimeter is always lesser than the third side, એટલે અહીંયા 4 centimeter હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આ બંનેનું સબટ્રેક્શન કર્યું હોય તો 4 centimeter કરતા ઓછું આવ્યું, આપણે 3 centimeter આવ્યું. Are you getting? Here, the third side will be lesser than the sum of 2. That is 12 plus 15, 27. 27 karta ochu hase, and it will be greater than the difference of these two. 15 minus 12 is 3. 3 karta motu hase hamesha. Therefore, those two measures are 27 centimeter and 3 centimeter. Is that clear, girls? Yes. Very good. Now we are in our next exercise. Exercise 6.5. Question number 1. Chalo. PQR is a triangle, right angle at point P. જો અહીંયા PQR triangle આપેલું છે, પણ right angle ક્યાં આપેલો છે? Point P ઉપર. એટલે P compulsory આપણે right angle form થતું હોય અહીંયા લેવાનું. એવું જરૂરી નથી કે આવો triangle થાય. It can be like this also. આમ પણ right angle હોય તો P તમે અહીંયા પણ લઈ શકો. Is that clear? Are you getting my point? જે right angle form કરતો point હોય, that point has to be compulsory P. Why compulsory P? Because it is described in question. That PQR is a triangle, right angle at point, which point? Point P. So it is given point P as a right angle. Understood? Point P is equal to 10 centimeter. એટલે આપણે pencil લેવાની, scale લેવાનું, and by putting a scale here, અહીંયાથી 0 થી start થાય, 0 centimeter, અને જ્યાં 10 centimeter આવતો હોય, એ point ઉપર શું આવશે? Q આવશે. સમજ પડી કે નહીં? સમજાણું? Yes. Why Q આવશે? Because the line PQ is given what? 10 centimeter. તો આનો distance શું હોવો જોઈએ? 10 centimeter. Are you all getting my voice, girls? Yes, sir. સમજ પડી સર શું કર્યું કે નથી પડી? What we have to do? Yes. We have to prepare a triangle PQR, but at a right angle should be formed at point P. Now line PQ stands for 10 centimeter. એટલે PQ 10 centimeter છે તો P is at right angle. અહીંયા P આપવાનું છે, બરાબર છે? So from here we will put a scale and we will place a 0 and it will take 10 centimeter like this up till here. For example, બરાબર? 10 centimeter આવ્યું. So અહીંયા શું આપવું પડશે? નામ Q આપવું પડશે. And distance what we have to write is 10 centimeter. Understood the question? And PR is given 24 centimeter. Okay. PR has to be 24. So PR right angle છે P. તો P ની લાઈન આમ તો થશે નહીં. થાય કોઈ દિવસ right angle P હોય તો? No. Slant line થાય? તો કઈ લાઈન થાય? Straight line જ થશે. So from point Yes. P, we have to place a scale here, vertical scale મૂકવાની. We have to measure 0 here and 24 must be here somewhere.
બરાબર? સર So તમારી વહી ગઈ. Sir, your screen. wait a moment. I don't know why this happened. સર Sir, સબમિટ નેમ જાવે છે Someone has present in the where chat. in the settings? Is it okay now? Yes. યસ Yes. Yes, sir. Okay. So this point has to be named as R. Why R? P with R. PR is 24 centimeters. So point P, we already know it is right angle. Yes or no? So R will be straight line up towards vertical point. So this will be 24 centimeter here. समझाणु क्या नहीं? Now, by joining Q and R, we have to find what is the measure of QR. Understood? Now, this measure has to be found out. So, this is what? The last topic of our chapter. This is said to be hypotenuse, if you do remember. याद છે કે નથી? याद છે girls? યસ સર Yes. Do you remember that hypotenuse sir is equal to શું કહેવાય? Sir, Yes. excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shifa Lakhani has raised her hand, so maybe she wants to ask a question. Yes, Sifa, tell me. Hello. Okay, ma'am, let it be. If she will having any doubt, she must be asking me on the phone only. Okay, sir. Yes. Okay, girls. So you remember this topic that we Sir, have she's to just. find. I think I could hear her speaking. Shifa, please say whatever you want to say first. Sir, I can't understand What you can't understand. this question. You were present in the topic while I was explaining this hypotenuse topic. This is the topic of Pythagoras theorem, if you do remember that. Yes, sir. When Pythagoras theorem is there, we have to find hypotenuse. Hypotenuse is always found in right angle triangle, not any other triangle. Only right angle triangle, when we are having right angle triangle, at that time only this hypotenuse topic is to be found. This hypotenuse is always the opposite of the point, the opposite line of vertex point where the right angle is formed. So vertex point is over here. What is the opposite 2 points? R and Q. So QR is the line of hypotenuse. Understood? Now, Okay, sir. PQR is a triangle which is right angle triangle. PQ is given 10 centimeter which is base and PR is given 24 centimeter which is pillar. Now we have to find what is hypotenuse, that is QR. Question માં જોઈ લ્યો. આપણો last topic હતો જે મેં explain કર્યો હતો while explaining this chapter. બરાબર? Now, what is the method to go with and find out this? You already know that PR square આપણે આ ગોતવાનું છે. Now let me clear this first. આપણે શું ગોતવાનું છે? First of all, આપણે QR ગોતવાનું છે. Yes or no? So QR square will be Yes. always QR square will be always what? Equal to RP કે PR, જે લેવું હોય લઈ શકાય. PR square, PR નું square plus PQ નું square. આ બંનેનો જે સમ આવે સ્ક્વેરનો એ ઓલવેઝ QR square. QR square એટલે આનો સ્ક્વેર આવશે. Understood? Girls, this is the property, this is the theorem, this is the Pythagoras statement, what we can say. By applying Pythagoras theorem, જો અહીંયા લખેલું છે. By applying, આપણે લખવાનું કે by what you are applying to get this answer. By applying Pythagoras theorem in triangle PQR. Okay? What is the thing we have to apply?
RQ is given, कि QR is given. QR क्या रहा find था? QR square is equal to PQ square plus PR square. तो आपने શું લખ્યું? PR square plus PQ square. Both are one at the same. તમે RP લખો કે PR લખો, both are correct. PQ લખો કે QP લખો, both are correct. QR લખો કે RQ લખો, both are correct. Understood? તમે આ લાઈન ને PQ લાઈન કયો કે QP લાઈન કયો, both are correct. See here, પેન દેખાય છે મારી? આ લાઈન ને તમે PQ લાઈન PQ કયો કે લાઈન QP કયો, both are correct. In this line you can say PR or RP, both are correct. You can say RQ or QR, both are correct. Is that clear, girls? Yes, sir. Girls, are you getting my voice or not? Yes. Yes. Now QR statement will be as it is, QR square. Am I right? Now PR square is how Yes. much centimeter? PR is 24 centimeter. So 24 square plus PQ. PQ is 10 centimeter. So 10 square. Am I right? समझाई छे बेटा? Now again we have to find QR square. So 24 square is 576. 24 into 24 will be how much? 576. And 10 into 10 will be 100. Got it, girls? Did you got this point, what I did? Do you have any doubt about this topic? No, sir. Are you sure? Yes. પાક્કું ને દીકરા? Yes, sir. Okay. So now what is the next step? The next step is again QR square is equal to 576 plus 100, 676 centimeter. બરાબર છે? 676 is what? Is the total of this both the squares what we got? Yes. તો હવે આપણે આને અંડર રૂટ કરીને સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે because we have QR square here. So આ કેનો સ્ક્વેર હશે? 26 નો સ્ક્વેર હશે. 26 into 26. I'm sorry. Yes, 26 no square hase. So it will be like this. We can say 26 square. Now square got cancelled. So QR આપણું શું મળ્યું? Line QR શું મળ્યું? 26 centimeter. શું મળી? So this hypotenuse we got is 26 centimeter. समझ पड़ी क्या नहीं? Girls? Yes, sir. समझाणु some how to find this hypotenuse with the help of Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem is always used in which triangle? Right angle triangle. Very good. Any doubt now, Shifa? Lakhani Shifa? No, sir. Any other girl? No, No, sir. sir. Okay, shall we move to the next question? Yes, sir. Okay, bachcha party. Question number 2. Chalo. Triangle, sorry, ABC is a triangle, right angle at point C. જો C ઉપર right angle છે એટલે આપણે કોઈ પણ બીજો point લઈ શકાય નહીં. Right angle ક્યાંથી form કરવું પડે? Point C ઉપરથી. Okay? Now AB is given 25 centimeter. Now AB is what? 25 centimeter is given. AC is given 7 centimeter. AC is given 7 centimeter. Now BC we have to find. That means, let me clear you, the base is not given. Can you see here? Base is not given here. Hypotenuse is given and the pillar is given.
Yes or no? Pillar means what? ઊભી દિવાલ આપેલી છે, બેઝ નથી આપેલો. And slanting line from the point Yes, sir. right angle, which is opposite side, is always known as hypotenuse. So hypotenuse is given. Pillar is given. We have to find line CB. बराबर क्या नहीं? CB kyo ke BC kyo, both are correct. So by applying the Pythagoras theorem in triangle ABC, AC plus AC square, આનો square plus આનો square, hypotenuse નો square આવે. Yes or no? This is the rule. કે નહીં? AB square ક્યારે આવે? AB square is always equal to AC square plus CB square. चलो હું આ પેનથી કરી નાખું. AB square બરાબર is equal to AC square plus CB square. આ પ્રોપર્ટી તો યાદ છે ને? AB square શું કામ સર? Because that is hypotenuse. Now AC square plus CB square નો બંનેનો ટોટલ શું આવે? Hypotenuse. તો hypotenuse તો આમાં આપેલું જ છે. આમાં AC square is also given. Now we have to find CB only. સમજ પડી કે ના પડી? So property તો ઈ જ લેવાની છે. Now we have to place the property accordingly. Is that clear? સમજાય કે નથી સમજાતું? yes, સમજાય છે? ઓકે સર, હવે શું કરવાનું? તો હવે જો સર દેખાડે શું કરવાનું. વેઇટ, કાંઈ નથી, વેરી ઇઝી સમ. હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે ઈ કયો પહેલા. CB સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવાનો છે. આપણે એકચ્યુઅલમાં CB જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, આપણે સ્ક્વેર પણ ફાઇન્ડ કરવાનો નથી. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સો કેન વી કીપ ધીસ CB એટ અ સાઇડ? CB ને આપણે સાઈડમાં લઈ શકીએ. ઇન બ્રેકેટ CB સ્ક્વેર બરાબર will be equal to in bracket AB square, and this AC square will be in minus if it go to the other side. સમજાય છે? yes, આ લોકોએ વેરિયેબલ ને તે કન્વર્ટ કરી નાખ્યું છે. હવે આ CB સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવાનું, તો it will be equal to AB square. This plus AC square will go towards next side, so it will become minus AC square. આમ સમજાય છે કે વેલ્યુ મૂકીને સમજાવું? let me clear you with the value only. ચલો આ સ્ટેટમેન્ટ સમજાઈ ગયો? Now AB square is how much? AB is given 25 centimeters. So can I write here 25 square is equal to AC square is given 7 centimeters. So can I write here 7 square plus CB square as it is? We have to find here. That's why. Okay. સમજાણું કે નહીં હવે આ? Yes. yes, Now can I write CB square at a side? Is equal to 25 square minus 7 square. આ સ્ટેટમેન્ટ સમજમાં આવ્યો શું કર્યું સરે? yes, સમજાણો કે નહીં? CB સ્ક્વેર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો 25 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ શું છે? 25. તો CB સ્ક્વેર અને 25 સ્ક્વેર તો એમનેમ જ છે. This 7 square has shifted towards 25 square, so it will be converted to minus. સમજાણું? હવે CB square as it is equal to 25 square નું શું થશે? 625 બરાબર? 625 minus 7 sevens are 49. સમજાઈ ગયું? Now CB square as it is
625 નું -49 કરો તો 576. 576 નું કેટલું આવશે CB સ્ક્વેર? is equal to 24 square. Now square got cancelled. તો CB કેટલું મળ્યું આપણું? 24. So what is the base we got? 24 centimeter. Any doubt with this sum, girls? No. હવે એવી જ રીતે એકાદો સમ આ પિલર ફાઇન્ડ કરવાનો આવશે. આ બે વસ્તુ આપી દીધી હશે. Let's move to the third sum. Third sum. Okay, lecture is over. No problem. We will continue with our third sum in our next lecture. Okay, 3rd to 8. Only 6 sums are left to complete our chapter. Okay, all the sums has to be done one time in rough book and your fair book has to be completed. Okay, girls, Yes, sir. take care of yourself. Take care of your health very well. Have a nice